al profesor. Ok. Buenos días con cada uno de ustedes. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. I wanted to introduce the teacher for this week. I wanted to introduce to Clark Barnard. He's the head of Y1 Peru, Ecuador, and Venezuela. And so he's the head of Pacific area of Y1. So this is a privilege to introduce to Clark, and he's going to teach this week about teamwork. Es un privilegio para mí presentar a Clark. Él es el director de la zona Pacífico, de Perú, Colombia y Venezuela, Ecuador. Y realmente él es una persona muy ocupada, pero se ha dado el tiempo para poder enseñar esta semana acerca de trabajo en equipo. Él también trabaja con el equipo de liderazgo que se enseña en las escuelas de liderazgo y realmente tiene mucho para darnos en esta semana y es una bendición tenerlo. Adelante, Clark, bendiciones. Okay, buenos días, good morning. I believe that I'm supposed to speak in English. That's what Vilma asked me to do. Vilma me ha pedido para poder hablar en inglés y supuestamente voy a hablar en inglés. Okay. So, yeah, greetings for those of you that do speak Spanish. Bueno, yo hablo español para los que sí hablan español, pero en esa ocasión va a ser más fácil, creo que para Vilma traducir del inglés al español. So anyway, just greeting a few people in Spanish, but with many of you that speak English, I guess that's what I'll be speaking this week. So greetings, my name is Clark. Mi nombre es Clark. And we have been with YWAM for a long time. Yo estoy en Jucum por muchos años. It's just over 40 years, so I guess that we can call that a long time. Es como 40 años. Yeah, and so yeah, you guys can greet me as Clark if you want to, that's fine. Ustedes me pueden saludar como Clark, para mí está bien. And we work with the bases in Peru and Ecuador and actually Colombia. I think Vilma said Venezuela, but it's actually Colombia. Ajá. Sí, yo trabajo con Perú, Ecuador y Colombia. So, yeah, we're supposed to talk about teamwork this week. Supuestamente vamos a hablar acerca de trabajo en equipo en esta semana. And so let's talk about teamwork. Vamos a hablar de trabajo en equipo. There are many topics that could fit within teamwork, many different topics. Hay muchos temas que pueden entrar en trabajo en equipo. And so I was in a similar seminar with some of you last year where I talked about an explorer that went to the Antarctic, Shackleton, and there's a lot of teamwork principles that come out of that. Algunos de ustedes estuvieron el año pasado y nosotros hablamos acerca de Shackleton de la Antártida. And then even I think the year before last, I covered different subjects on teamwork. Y el año anterior hablamos acerca de trabajo en equipo, pero fue otros temas. I think part of that was raising up a team and mentoring Timothy disciples. Y así que fue como Timoteo mentoreando a discípulos. This week I'm going to start out with a topic that deals with personalities and temperaments. Esta semana vamos a hablar acerca de temperamentos y personalidades. And so I'll be using a material that some of you might be familiar with. It's called the DISC, D-I-S-C. Quizás ustedes ya conocen, el material se llama DISC, D-I, DISC.
DESS, yeah, and we'll talk about the letters, what they signify further ahead. Y después más tarde vamos a decirle el significado de esto. And as part of the introduction, I will use the word temperament much more than the word personality. Primero voy a usar la palabra temperamento en lugar de usar personalidad. Okay, and the reason for that is that the word personality comes obviously from the word person. Porque la palabra personalidad viene de la palabra persona. That really deals with our deep identity that never changes. Esto es de nuestra identidad profunda que nunca va a cambiar. And so it doesn't make sense to try and change your personality because God gave you that personality. Y esto no significa que tú tienes que cambiar de personalidad, porque Dios es el que te ha dado esa personalidad. And you really can't change that. Y tú no puedes cambiar eso. I will be using more the word temperament. Voy a usar más la palabra temperamento. And that's a word that's based on if we apply a certain amount of heat and pressure, we can mold and shape things into different objects. Y nosotros podemos moldear y cambiar y ponerlo en diferentes objetivos. Okay, because when we talk about working as a team, we need to shape ourselves in a way so that we can connect with other people. Y si nosotros queremos conectarnos con otras personas, tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ser como moldeables. We need to be able to be shaped in a way that can connect with how they are. Tenemos que moldearnos para poder conectarnos con otros. Yeah, and maybe in Spanish como acoplarnos, which I'm thinking in English, it's a way where we adjust ourselves so that the other person feels comfortable. Podemos ajustarnos para que la otra persona se sienta cómodo. And so just to start with, how many have worked through the DISC material, DISC material at some point in time? Just show a hand or something on the screen. Algunos de ustedes han usado el material DISC, solamente muestra tu mano ahí. Si es que has llevado ese tema del DISC. Okay, I didn't see anybody. So why don't we just make sure if you've never worked through the disc, then just, give an indication like something like an icon or just say, yeah, I have never done it. I'd like to know who's gone through it and who has not. Quisiera saber quién ha llevado esto y quién no. Okay, so who has never done the disc? ¿Quién nunca ha llevado el DISC? Is it the material that was forwarded at our platform? Yeah, you should have received a file in just a little bit earlier today. Okay, sir. Okay, so I still didn't see, maybe you guys can put a little icon up there, like a reaction, like a thumbs up or thumbs down or something. If you've worked through the disc material before. I'm sorry? I haven't gone. Okay. I tried to go, but I didn't finish. Okay. And Yes. some others like Hi Kingsley or Carolina or Joy, Joshua, have you worked through the disc material? Carolina o Kingsley, Joshua, ¿han llevado el material DISC? Okay. No. Okay. 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 Thank you, Lisette. And a few others have answered. Okay.
Let me ask another question. How many of you worked through some type of personality profile? También quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han llevado el tipo de personalidad, temas de personalidad? Okay, I guess Lisette has. And if Carolina's there, you must have worked tú has estudiado personalidades, ¿no, Carolina? Con tus estudios. Carolina y Olga, las dos. Okay. 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 All right. Well, this. Okay, and thank you. Joshua gave a short response too, and Joy as well. Okay, that helps me. So before we start to get into the material, I need to give you an orientation. Antes de darle el material, le voy a dar una orientación. This material can go in a positive direction or it can go in a negative direction. Esto puede ir en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. And so I have seen the DISC material or personality test done before where the focus is on me. Antes he dado este tema, pero el foco había sido solo acerca de mí. And so everyone in the classroom takes the test and they begin to respond. Todo en la clase deberían tomar el test y responder. And maybe someone will say, oh, I'm so delighted to know that I'm task-oriented, I'm not people-oriented. Quizás yo soy enfocado a la tarea y no soy enfocado a la gente. And so what they take away from going through material is having more and more clarity of this is who I am, and everyone else has to just put up with me. Se de qué claro. Eso es como que así soy yo y los demás me tienen que aguantar porque ya me conozco. Okay, and so they take a rigid attitude towards who they are. Ajá, y toman una actitud muy rígida para los demás. Yeah, and so the classic example is I'm goal-oriented and I'm not people-oriented. That test really helped me to get to know myself. Porque yo soy enfocado a la meta y no soy orientado a la gente y la gente me tiene que entender así. Yeah, and so that is the wrong way to take this material. Y esta es una forma muy equivocada de tomar este material. So I'll see how I have other topics I can cover this week, but I imagine we'll take at least a few days with the disc. Estuve revisando unos días acerca del DISC. But when we normally do this, like in person, we take a long time to go through the material, normally about 12 to 15 hours. Y normalmente esto toma desde 11 a 14 horas. We take around 3 to 4 hours to get to know myself. Y esto toma de 3 a 4 horas para conocerme a mí mismo. Then we take around 3 or 4 hours to start to, how can I understand the other people? Y me va a tomar de 3 a 4 horas para entender a otra gente. Then we take about 3 or 4 hours where it's more like, so what are practical steps so that I can work better with other people? Y me va a tomar de 3 a 4 horas para poder conocer mejor a la gente y trabajar bien con la gente. And then oftentimes our longest session is we have a ministry time where we just begin to express our hearts among the other people there. Y lo que tenemos solamente es expresar lo que hay en mi corazón. And ask God to be there. Y debemos pedir a Dios que esté ahí. And so you can imagine when we get into that session, there's a lot of people asking forgiveness, there's a lot of prayer, there can be a lot of tears. Y en eso sucede que muchas personas piden perdón y muchas personas están llorando. There can be healing. Y produce sanidad. There can be restoration.
Y también hay restauración. And when we have teams go through it, it can have a huge impact on a before and after. Y cuando tenemos un equipo, esto sucede un tremendo cambio, una tremenda cosa que puede pasar cuando hay un equipo. And so please know, even before we get started, that the goal for this is teamwork. Pues el objetivo de esto es trabajar en equipo. Not to simply discover who I am. No solamente descubrir quién soy yo. Okay, and so we'll try to do that as much as we can in a virtual context. Voy a tratar de hacer esto en el contexto virtual. And so for me to get to know a few of you here, Para mí, conocerte a ti, algunos de ustedes, how many that are here have worked together in ministry or know each other well? ¿a cuántos de ustedes trabajan juntos en el ministerio o se conocen? And so, for example, I know Olga and Catalina know each other really well. Por ejemplo, Olga y Carolina se conocen muy bien. I also know that Olga and Carolina and Vilma have worked together on certain occasions. Como Olga y Vilma han trabajado juntos en ciertas ocasiones. But for the others that I might be meeting for the first time, just someone speak up, open up your microphone and say, yeah, the following, we're from the same church or the same city or the same base, or we've worked on a project together. Abre tu micrófono si tú eres de la misma ciudad, del mismo lugar, y también se conocen unos a otros. Okay, can I speak? Sure. Hi, Kingsley. Hi, Clark. I work together with Honey. Honey is a leader. Both of us are leaders in YWAM, Nigeria. Yes. And I've also. Yo trabajo con Hani. Slow down, please. Yo trabajo con Hani. Ella es la líder de Nigeria. Okay. And also Joshua staffed with me in the same days, but he just left recently. Y también conozco a Joshua, que recientemente él se fue de la base. Very good. Okay. And then the others like Joy or Casey or Mario, I think it's a Mecca and so on. Have some of you worked together or know each other well? Como Mario, Emeka, ¿ustedes se conocen o trabajan juntos? Mario es nuevo, él es de Argentina. Okay, okay. Okay, great. So we can move ahead. Buenos días, disculpen. Sí, yo soy nuevo de Argentina, líder de misiones en una iglesia. I am Okay. new, I am a leader of mission in one church. Okay. All right. So for some of us that have worked together that are in this meeting, we'll be able to really understand this because we've shared life together. Por algunos vamos a compartir, pero pues nosotros ya hemos compartido pues juntos. But if you're here without any friend in common, then while we go through the material, be thinking of people in your life that come to mind. Y si ustedes pues no son personas que no tienen personas conocidas aquí, entonces ustedes van a estar pensando con la gente con quienes ustedes trabajan cómo sería la vida. Yeah, and so I remember when I was in Mexico many years ago, I was a young leader and I didn't have as much experience as I do now.
Por ejemplo, cuando yo hace muchos años estuve en México, yo era un líder joven y no sabía mucho de esto. And I remember at a certain time, maybe after about 2 years, one young lady on our team went back home. Her name is Kendra Cunningham. Por ejemplo, una de las jóvenes, cuando yo recién estaba como 2 años allá, y una de las jóvenes se fue de nuestro equipo, y ella se llamaba Kendra Cunningham. Kendra Cunningham. And I remember I reflected on that, and God helped me to realize that I did not make adjustments to her to make her really become a vital part of the team. Entonces después me di cuenta que yo no le di mucho valor para ser parte del equipo. Yeah, I didn't connect with her in accordance with her temperament. Y yo no me conecté con en términos con su temperamento. And her spiritual and emotional needs, as it were. Y tampoco con las necesidades espirituales de ella. Yeah, and so let God bring people to mind that you've already worked with, and maybe it hasn't gone as well as it should. Quizás Dios te ha traído personas así y pues no has sabido tratarlo bien. Okay. And you guys are really quiet now, but this type of material is really better once we get introduced, feel free to share stories. We've all shared similar life stories of relationships that work well or maybe not so well. Ustedes ahora están callados, pero este material es para compartir. Ustedes pueden compartir sus historias, quizás algunas cosas no han salido bien. Okay. And so, Vilma, can I open up a PowerPoint here? Yes, go ahead. Okay, let me see if I can find this. Okay, and okay, is it now sharing the PowerPoint presentation? Yes. Sí. Yes. Okay, my screen looks a little different than I think yours. Okay, all right, and so this is about teamwork. And ¿le podrás hacer un poco más grande? yeah, I'm trying to. Abajito hay un botoncito, si le haces clic, quizás se pone más grande. I'm not sure which one to. No sé qué botón tocar aquí. Bien abajo, como un embudo está ahí creo que se hace más grande. Bien abajo. Okay. Oh, a ver, no me está. F5, F5 puede presionar, misionero, claro. F5. Sí. Ok. ¿Eso cambia? En el mío sí cambia, en Windows, pero sí es O también al costadito de la rayita, abajito, abajito, por donde está el porcentaje, para el lado izquierdo hay como una copita, ahí también le puede dar clic. No, lo que yo tengo aquí voy a... Porque no cambia por completo la presentación, por completo. Porque quizás es otro programa. No es PPT, ¿no? ¿Cómo? No es Es Power. PC. Ok. No es Es PC. PowerPoint, sí es PowerPoint. Está bien, adelante. Luis. ¿Eso cambia algo o no? ¿O todavía? No, está mucho mejor, está bien. ¿Ya es mejor? Sí, ahora sí se ve grande. Ok.
Okay, and so very simple. The plan for this time is to understand yourself, to understand others, but to become adaptable. That's really where we want to get to. El plan para esta semana es entenderte a ti mismo, entender a otros, desarrollar tu flexibilidad, adaptabilidad, cómo amar a las personas con una personalidad diferente a la tuya. Okay. And so please keep that close to heart. This is not all about me. It's all about the other people on my team. Esto no se trata acerca de mí, sino acerca de la otra persona en el equipo. Okay. And when we go through the material, think about a ministry team you're on or maybe that you have been on. Tú tienes que pensar en el equipo del ministerio, ¿no? No es tu propiedad. Yeah, a ministry team that you're on now or maybe you've been on before. En el equipo del ministerio que estás ahora o en el equipo del ministerio que estuviste antes. So don't be thinking about other relationship circles like maybe family. This material works better in a working context. No tienes que pensar en otros tipos de relaciones como la familia. No, sino esto se trata de tu trabajo en equipo, con la gente con quien tú trabajas. Yeah, like ministerial or laboral. Yeah, ministry or work context. Okay. Uh-huh. And you will be filling out a questionnaire fairly soon, so just so you know. Ahora vas a desarrollar algunos cuestionarios muy pronto. We'll find out that we are different. We all know that. Todos somos diferentes. There will be 4 main types of temperaments we'll talk about. Vamos a hablar de los 4 tipos de temperamentos. Yeah. Okay. And then here's a verse that we might want to make reference in Matthew 22. We're supposed to have a vertical relationship with the Lord our God. Vamos a ver en Mateo 22, 37 al 39, Mateo 22, 37 al 39, la relación que deberíamos tener con Dios. Yeah, and that's vertical. Es una relación vertical. And then we also have a horizontal relationship where it says, you shall love your neighbor as yourself. Porque acá dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And that's a horizontal relationship. Esta es la relación horizontal. Okay. I'll go through this quickly. What is a leader? A leader is someone who influences people to accomplish a purpose. El líder es aquella persona que influencia para cumplir un propósito, para alcanzar un propósito. It's really not what a leader doesn't dictate what a person does, but he or she needs to influence the other person. El líder no dicta lo que las otras personas tienen que hacer. It needs to be an influence. El líder tiene que influenciar. And that forces us to be relational. Y tiene que forzarse a ser relacional. Okay. Okay, so here's a question I need for you to respond to. Este es el cuestionario para que tú puedas responder. What percentage of success is due to knowledge about the job and technical skills, and what percentage is due to people skills? Okay. ¿Qué porcentaje del éxito depende del conocimiento del trabajador y las habilidades técnicas? ¿Y qué porcentaje depende de las habilidades sociales y del conocimiento de las personas? In other words, what percentage is maybe technical skills? What percentage is relational skills? ¿Qué porcentaje es técnico y qué porcentaje es relacional? Okay, so on a scale of a percentage of 100, then what percent would be technical and what percent would be relational? En la escala, ¿cuánto porcentaje es relacional y cuánto porcentaje es técnico? All right, so open your microphones. Abre tu micrófono, puedes compartir.
Hola, hola, Mario de Argentina. Soy Mario de Argentina. I'm Mario from Argentina. El tema, lo que me pasaba a mí era que cuando me ofrecieron liderazgo de misiones, When the church offered me to be leader of missions, había un grupo, éramos un grupo de hermanos. a group of people. Con el tiempo ellos fueron dejando y quedé yo solo. So time passing and they just leave our team and I got myself. Entonces fueron varios años, muchos años que me moví solo, o mejor dicho, hice las cosas en los cultos misioneros, lo hacía yo solo todo. So many years passed and I just did by myself the service, many things I did just by myself. Si bien tenía la aprobación del pastor, pero eso como que me cerró un poquito para trabajar en equipo. So I have the pastor approved that, but it was difficult to work as a team. Ahora me está costando un poquito trabajar en equipo. Hay cosas que por ahí no me gusta el hermano, o hay cosas mías que al hermano no le gusta. Now it's hard to work as a team because some of the things I don't like from my coworker, from other people. Yeah, now it's difficult to work as a team. Bueno, y trato de aceptar, ¿no? Cuando se va a una reunión de equipo, trato de aceptar. Por ahí tengo que decir algo y no lo digo, pero bueno, de a poco estoy integrándome. So when we have a team meeting, some of the things I don't like it, but I just don't say that. I just trying to don't mention about it. Eso quería contar desde mi experiencia. Yeah. That is my experience. Entonces, actualmente, ¿cuántas personas hay en tu equipo, Mario? ¿Estás ahí todavía solo? How many people do you have in your team? Are you Sí. Ok, 5 o 6 personas. we are 5 people, 6 people. Okay, so thank you, Mario, for your comment. Muchas gracias, Mario, por tu comentario. For being open about, you know, having at least a season where people didn't continue with you and then you were working alone and now you have a team of maybe 5 or 6. Lo siento porque tú llegaste a trabajar solo, ahora tienes un equipo. And then you mentioned some things, you know, that were transparent about maybe sometimes people do things you don't like and then you're trying to figure out how to deal with that. Por ejemplo, cuando tú no quieres a algunas personas, pero tú no sabes cómo lidiar con eso. And I think all of us here have experienced similar things where it's not always easy to work with other people. Y nosotros todos hemos experimentado eso, que no nos gusta trabajar con otras personas. And so I think this is hopefully we'll have a good week together where we can grow in how we can interact with other people. Espero que vamos a tener una semana buena, cómo podemos interactuar con la gente. Because we normally either draw people towards us or we push them away. Normalmente nosotros atraemos a la gente o nosotros alejamos a la gente. And so throughout the days I have with you this week, I'll be talking about that.
A través de esta semana vamos a hablar sobre eso. Because when we don't draw people to us, normally everything starts to get smaller and smaller and smaller. Cuando nosotros no atraemos a la gente y todos llega a ser pequeño, pequeño, pequeño. But then the opposite can happen, where there's something in us that makes others feel comfortable. And Pero so de our repente, life is blessed, and then the ministry also grows. porque algo en nosotros puede atraer a las personas y el ministerio puede crecer. And so let's just kind of take Mario's example. What percentage of success to be the missions, the person in charge of missions, depends on their knowledge, and how much of their success depends on relating well with others? What percentage? En cuanto al ejemplo de Mario, ¿cuánto porcentaje está relacionado con el conocimiento que tenemos y cuánto porcentaje depende de la forma relacional que tenemos con la gente? And just to make sure, if you know what type of answer I want, maybe someone will say it would be 50% technical, 50% relational. Quizás algunos van a decir 5% es conocimiento, habilidades y 50% es relacional. Maybe you might say it's 80% technical and 20% relational. Quizás alguien va a decir 80% es técnico y 30% relacional. Or maybe turn it around and 25% technical and 75% relational. O quizás puede ser al verso, 25% técnico y la otra cantidad es técnico. And so why don't a few of you share some numbers, and please don't be afraid to like get it wrong. Well, this is just trying to chat with one another. So don't worry if you don't know the answer. Just what comes to mind, what numbers come to mind? Siéntate libre, solamente qué número viene a tu mente y comparte, ¿no? 50%, 50%, yo creo, porque yo puedo tener todo el conocimiento del trabajo, las habilidades técnicas o las estrategias, pero si yo no me sé interrelacionar con mis amigos o con las personas, yo no las conozco, qué es lo que piensan, cuál es mi segmento, cuál es mi público, de nada me va a servir las estrategias o el conocimiento técnico, no, el conocimiento que yo pueda adquirir o tener. Van de la mano, creo, 50-50. Excellent. Okay. And someone else, maybe someone else share. I want to hear a few people share. Yo, por aquí. Yeah. Yeah, this is Honey. I was thinking, this is Honey. In my own heart of hearts, I was saying that 40% technical and 60% relational. Okay. Because I was thinking about the disciples in Antioch in Syria. I'm sure they were relational. That's why people saw them as Christians. That's my own opinion. Okay, excellent. Hani dice que ella tiene 40% es técnico y 60% relacional. Okay, and then I think Tamara Colina is going to share. Go ahead, Tamara. Okay, yo pienso que quizás un 80% depende del conocer a las personas y de las habilidades sociales, porque si no conocemos a la gente, ¿de qué sirve todo el conocimiento técnico que tengamos acerca del trabajo? Excellent. Okay, great. Well, I'll give you the answers, and just so you know, I don't think I knew these numbers myself, so they're surprising. Everyone that answered mentioned at least 50% relational or more. Algunas personas van a tener 50% relacional o quizás más. I think it was like, I think Lisette said 50% relational, and then Hannah Harmony said 60% relational, and then I believe Tamara said 80% relational.
como Lice dice 50% relacional so Joy dice 80% relacional. Yeah. Okay. So here's the answers. According to the studies, it's 15% like technical skills and 85% people skills. Wow. Tú dices 85%, ¿no? Pero ves eso en la pantalla, está en el PowerPoint, está en la... Debe estar allí. Sí, acá dice el 85% depende de tus habilidades sociales, del conocimiento de las personas. Yeah. So the number is super high. El número es bien alto. Yeah. So anyways, that was just a study. The basic point is not to get the number exactly right, but to know that relationships are very important. No importa el número, la cantidad, pero lo que es más importante es las relaciones con las personas. Yeah, so thank you for sharing at least some ideas of numbers, but the main point is it's relationship defines our work and ministry expressions in a huge way. Gracias por compartir, pero el ministerio y las relaciones es muy alto para compartir. My wife and I, we work with leaders in different cities. Mi esposa y yo trabajamos con líderes en diferentes ciudades. And actually quite a few cities. Algunas pocas ciudades. And just briefly, Susan has her hand raised up, so I'll let her speak in a moment, just in a moment. Susan quiere hablar, pero le voy a dar después un ratito. And so we currently have some leaders in some different cities that don't even want to talk to each other. Yeah. Nosotros trabajamos con algunas ciudades y ellos no se hablan entre ellos. And so maybe that only happens in YWAM, right? Quizás eso solo pasa en Pucum, ¿correcto? Those of you that work with churches, everything goes wonderful. Obviously, you know I'm joking. Ustedes que trabajan con las iglesias, seguro que es grandioso. Yo solamente estoy bromeando. But no, we literally have some that are very mad at each other right now. Say it again, please. Literalmente tenemos algunos que están bien enojados entre sí. And these are leaders in YWAM. And so if those of us that maybe are more veterans in the Lord and veterans in ministry, we still can struggle with relationships sometimes. Y que no podemos ser veteranos en el ministerio, veteranos en el liderazgo, pero todavía tenemos problemas con las relaciones. Okay, so Susan, go ahead and share with us. Susan, pues comparte lo que tienes. Susan, go ahead. Share what you wanted to say. Can you open your microphone, please? Okay, I guess we'll go on then. Quizás después. Okay. Okay, and so we're going to go through a personality questionnaire. Ahora vamos a ir a la pregunta de la personalidad. Cuestionario. Cuestionario de la personalidad. It's like una encuesta, un cuestionario en cuanto a temperamentos. And so it's like a personality or temperament questionnaire. And everyone needs to open up the document that you received earlier today. Cada uno de ustedes abre el documento que se fue enviado en la mañana. And we will go to, let me double check here.
El documento, so the document which I sent you before the class, so you can open that document. Right. El documento que les envié antes de la clase. Pueden abrirlo. Okay. And what we do in the next, let's say 15 minutes, 20 minutes is absolutely fundamental for what we're going to do the rest of today, tomorrow, and maybe even the next day. Y esto es muy fundamental para hoy y también para los siguientes días. So does everyone have the document available? ¿Todos tienen acceso al documento? Sí, porque todos tienen acceso al chat. Okay, and so make sure you open it up because we'll need to look at that while I'm giving you instructions. Así que abre el documento porque yo voy a dar instrucciones. Okay. You should open up to, I believe it's the 4th page. Creo que son 4 páginas. Es la cuarta página. En la cuarta página, es la cuarta página de su... I think, pretty sure. Yeah, and you will begin to need to respond to different questions. Y puedes empezar a contestar las preguntas. Okay, so on, I believe, page 4, in the upper space on the left side, there's some instructions for you. En la parte izquierda de la página 4 hay instrucciones. And what you can see on the PowerPoint is there's, it's called like the section A has the words precise, conformist, enthusiastic, persistent, conscientious, firm, and negotiator. Como dice, ahí está en la página A, ahí está toda la lista, ¿no? Está allí en la proyección, preciso, conformista. ¿Encuentras eso, Vilma? Bueno, aquí está en inglés, pero sí, tú también has dado en español, así que... En el PowerPoint ambos están allí. Sí, en el PowerPoint sí. Preciso, conformista, entusiasta, persistente, responsable, firme, negociador. Yeah. Okay. And this is very important. We need to have everyone make sure they understand what they need to do. Otherwise, it's going to be hard to move forward today, tomorrow, and the next day. Yeah, I don't think I received any. Tienes que asegurarte que lo tienes, ¿no? Y vas a trabajar en esto, porque si no va a ser difícil en los otros días, ¿no? It'd actually be impossible. Va a ser imposible trabajar con el material. Yeah, sí. we must do the questionnaire. Tienes que responder al cuestionario. So I need for people to confirm that they have it opened up. Quiero que la gente confirme si han abierto el material. ¿Todos han abierto el material? No. No, Seleccioné, I don't have it. Tamara es la página 3. I'm sorry, I don't have it. Honey is in the chat of SOSM seminar. Okay, I'll check. También para que lo puedan descargar tienen que tener el aplicativo descargador de PDF o de Office. It's in para PDF. que puedan, para que lo puedan abrir. That material is in PDF, so you can load down. Vilma, le acabo de mandar eso en Word. Entonces, ¿ya está en PDF o en Word?
Okay. So I just sent it in Word format, and previously it was sent in a PDF format. So you have both options. Okay, just a minute. Okay, I have already sent the material in Word. If you have hard time to open PDF, you can open in Microsoft Word. So it's available. Okay. Did you open? You just let us know if you open it. Déjanos saber si ya han abierto el material. Puedes escribir en el chat o poner un dedito. Levantar tu dedito que ya recibiste el material. Sí, ya lo tengo. Está bien. Sí. Okay. Monica, did you get the material? Godwin, did you get the material? Please let us know. You put. No send the material yet. I haven't seen one. Joe, you haven't seen? Yes, I just downloaded it now. I'll open it later. Okay, so Vilma, when everyone has it open, we can do the first one together. Cuando todos han abierto, vamos a hacerlo juntos. Are we to open it now? Oh, yes, definitely. Yeah, because we can't proceed unless you open it up. Okay. Okay. Honey, I have already sent you to your personal. Okay, I'll check now. Thank you. But it's in Word. I can send you to your. Okay. Okay. Oh, thank you. Okay, so how many are ready to begin to take the questionnaire? ¿Cuántos de ustedes han empezado a hacer el cuestionario? Because then I can give some instructions. Porque les puedo dar las instrucciones. Déjanos saber en el chat, please. Yeah, is it where you have C dictionary on pages 46? Yeah, you need to open up to the page that has, I think it's page 3 or 4. Okay. And at the very, very top, it says cross out one answer per section that you are definitely not, doesn't describe you. And it says circle 2 answers per section that describe you well. Okay. And then in the section A, there's the words precise, conformist, enthusiastic, persistent, conscientious, firm, and negotiator. Yes, yeah.
Okay, Yes, so, sí. y verlo en español, igual si ellos se pueden ubicar en esa página, declaración de aduanas, dice tache una respuesta por sección que definitivamente no te representa. Luego tiene que poner como un círculo a 2 respuestas por sección que describe bien a la persona. Con las palabras, la primera sección A tiene las palabras preciso, conformista, entusiasta, persistente, concienzudo, firme y negociador. So I need to have everyone there, Vilma. We'll go through that section A right now. Okay. So everyone open, did you open all the pages? Or anybody have hard time to open? If you have hard time, I can send you to your personal WhatsApp. I've opened it already. Okay. ¿Alguien ha tenido problemas para abrir el documento o si no le voy a mandar a su personal? Yo lo abrí, pero no sé cómo marcarlo en el documento. Clark, él dice que no puede marcar en el documento. No, tal como me mandé el mensaje, si ellos estuvieran abiertos antes para imprimir anteriormente. Yeah, so you need to figure out a way to answer. If you can't print it or something, you'll need to write on a separate sheet of paper your answers. Yes. En un papel aparte contesta las preguntas, Mario. And they need to be organized by the different columns. There's 4 columns per section. Okay. Pero también en el Word se puede escribir, ¿no? Clark? I don't know that each person will have to answer that. I think the way it's set up, it's a little hard to do it that way. Ellos tienen que hacerlo en un papel aparte, entonces. Okay, so let's start with section A. Yes. Vamos a empezar con la sección A. And if you're able to look also at the PowerPoint, you'll see a sample way of answering the questionnaire. Tú puedes ver en el PowerPoint la forma como ha sido contestada el cuestionario. And so the instruction says, cross out what you are not. Entonces tú pones una cruz o un aspa cuando no te concierne a ti. And in this sample answer, the person said, I am not enthusiastic. It's probably a quiet person. Por ejemplo, si tú no eres entusiasta, quizás eres muy callado, entonces no te corresponde eso a ti. Okay, so right now in section A, why don't you go ahead and look at the, 7 options and choose the one that least describes you. Entonces, vaya a la sección A, ¿cuál de ellos te identifica a ti? No te identifica para nada. Vaya uno de ellos que no te identifica para nada. Yeah, the one that does not describe you. Uno que no te describe a ti. And give us some confirmation when you make that choice right now. Okay, just like a little thumbs up or something. Danos una confirmación. The ideal thing is to put the X in the proper column, not just choose the word, but the column that goes with it. La idea es que tú pongas el aspa en la columna correcta, no en cualquier lado. So, for example, on the sample in the PowerPoint, enthusiastic there's an X in the second column. Por ejemplo, la palabra entusiasta está en la segunda columna. And so the X is placed there. So hopefully you've chosen one of those 7. That's not me. I'm just not that type of person. Tú puedes decir, esto no me identifica a mí, no soy ese tipo de persona. Okay. Then the next thing you need to do inside the same section is
choose 2 of the 7 that really describe who you are. Y uno de los 7 seguramente te va a describir a ti. It's actually 2 of them. You're required to put 2, not just 1. You're required to put 2. Es requerido que tú escribas 2 que te identifique a ti. And if you can see the PowerPoint on the sample given, the person chose, they are precise and they are firm. Por ejemplo, en el ejemplo es que uno es preciso y el otro es negociador. Es firme, firme. And so that's how you fill out a section. You put an X on 1 and a circle on 2. Y tú pones en X en la segunda columna y en el círculo en la siguiente columna. Well, you have to personalize it now. I don't know which ones you're going to choose. Tú tienes que personalizar qué es lo que qué es lo que vas a escoger. Yeah, so... por favor, un momento. Estamos en tiempo de break. ¿Qué hacemos? ¿Detenemos aquí? ¿Podemos seguir? Ok, entonces Olga, podemos tomar el break y luego seguimos. Ok, entonces tenemos un break de 10 minutos y volvemos. Ok. Gracias. Oh, sorry, a question. Can I have the same cycle, like the 2 cycles in the semicolon, or need to be different? Oh, no, they can, you just, yeah, hi, Tamara. You just put the circles with the things that most describe you. Yeah, they could be in the same column. Okay. Yeah. Okay. Right now we are going to go for break, 10 minutes, and then come back after 10 minutes, okay? Okay.
Clark, do you have this document in Portuguese? ¿Cómo? Do you have this document in Portuguese? No. All right. Yeah. No, pero seguramente existe. Quizás pueden ser una... tú eres de Brasil. Ajá. Ok. Déjame ver una búsqueda rápida, si No, it's acaso... okay. I can do it in English. Oh, okay, okay. Well, just some words I don't know, and I Okay. need to look at translation. But it's okay. Thank you. No problem. Okay. Clark, Tamara vive en México. En En La Paz. Mazatlán. Ajá. We surely have some friends. Tenemos amigos en común. Sí. Definitivamente. Bueno, como Christine Myers, es una buena amiga de nosotros para empezar. Ah, qué lindo. Ok. ¿Tú dónde eres? Bueno, soy de Nueva York, pero ya tenemos muchos años años en México y luego en Colombia y ahora en Perú. Ah. Eso. Vilma. Sí. Nada más recalco que es fundamental que todos hagan ese cuestionario porque si no, va a ser imposible para ellos participar porque procesamos el material en base de sus respuestas. Okay. Creo que ya podemos continuar. Olga. Sí, ya estamos listos para continuar. Okay. All right. Hello again. Hola de nuevo. Okay, so let's, I think we'll go to section B. Ahora vamos a ir a la sección B.
And just do it one more time as a form of instruction. So choose one characteristic in section B that is not you. También en la sección B, una característica que tú no eres. Que no eres. And so in English it says verbose, gentle, reflective, vulnerable, direct, suspicious, nonconformist. Which one does not describe you? Perdón, Clark, ¿puedes mover un poquito el PowerPoint? En la B no estamos. Ok, estamos en la sección B. Vaya al documento a la sección B. Algo que no. Yeah, the section B does not show up in the PowerPoint. Okay. It shows up on the document. La sección B no nos muestra el PowerPoint. Okay. Pero tú sabes, La palabra sí, son las palabras, lo que no soy, hablador, no soy amable, no soy reflexivo, no soy vulnerable o no me hago vulnerable, no soy directo, no soy sospechoso, no soy disconforme. Que escojas uno de esos que menos te describe a ti. Por ejemplo, a mi esposa que es más calladita, ella no es directa. Por ejemplo, ella es más calladita, entonces ella no es directa. Quizás ella pondría su X allí. Like my wife is a very peaceable person, so she probably put the X on. She's not direct. So put an X on the one that is not you. Okay, and then next in section B, circle 2 words that describe you quite well. Y en la sección B, escoge 2 que te identifican muy bien a ti. En la sección B. Okay, so how many are ready to move forward on this questionnaire and you now understand what you're doing? ¿Cuántos de ustedes han avanzado? Okay. Only answer this page. The next page has a slightly different, you have to do it differently. Only do this page. Solo haga esa página, no hagas las otras páginas, porque eso se refiere a otra cosa. All right, I'll give you another 7 minutes to do this page, and then we need to go to the next page. Le voy a dar 7 minutos para que hagas esa página y después vamos a mover a la siguiente sección. And so the way to take this test is not to think about it and think about it and think about it. La forma que tú haces, no necesitas pensar mucho. It's like read the section and be more intuitive about it. Es solo lees la sección y lo haces. Okay, que seas intuitivo. What comes to mind? Es lo que te viene a la mente. Tiene que ser ya. No tienes que pensarlo mucho. No, if you think it too much, you might choose the wrong thing. Y si tú piensas mucho, vas a hacer la cosa más, te vas a equivocar. Yeah, it is not what you want to be, but the person you really are. Esto no es lo que tú quisieras tener, sino lo que tú realmente eres. Yeah, because this has to do with self-acceptance. Esto es con la autoaceptación. Yeah, okay, so another 6 minutes and then we'll go to the next page. Vamos a esperar 6 minutos y vamos a luego pasar a la siguiente sección. Or better said, when you finish page 1, put a thumbs up icon so we can see that. Ajá, cuando ya has terminado, ponga tu dedito hacia arriba para saber que ya terminaste. Ahí tenemos en el chat que tú puedes hacer clic y mueves el dedito. Entonces ya sabemos que ya terminaste.
Giselle, did you finish? Okay, finish. Finish for me. Finish for me. Finish. Entonces, ¿me puedes verificar quiénes han terminado y quiénes no? La primera página. Un dedito. Voy a poner el chat. Renato, Lisette. Ok, gracias, Lisette. Solo Lisette no. The rest. Okay. Mario también parece que. Sí, Mario. Brother and sisters, could you please do it? Sí, Luis hizo una pregunta, Vilma. Sí, Luis está en el chat de todos, donde están registrados todos. Si no le llegó, les voy a mandar a su personal, me mandan una notita. Okay, Vilma, I'll just let you try and verify who's done it and who hasn't. Y solamente están haciendo la página 3 por momentos. You're only doing page 3 for right now. We're going to do page 4 very soon. Cámara ya terminó, Lisette ya terminó. Algunos parece que no sé si tienen el programa, porque están con celular y quizás no abren en su celular el documento. Pero quizás lo pueden hacer más tarde, ¿no, Clark? Yeah, then they'll have to do it between today and tomorrow because Sí, Mario dice que se le fue el internet. Algunos tienen problemas de conexión. Creo que podemos continuar, Clark, y el resto que no ha podido hacerlo ahora, podría hacerlo después, pero tiene que hacerlo hoy, ¿no?
Yeah, this whole material is impossible to do it if they do not do the questionnaire. Okay, so you need to go to page 4, la página 4. Entonces ahora vamos a ir a la página 4. And the instructions are a little bit different. Y vamos a hacerlo diferente. Los que no han podido hacerlo, porque quizás tienen problemas de conexión, lo hacen hoy mismo, porque mañana ya no lo hagan, porque si no se va a complicar un poco. Oh, Así yeah. ¿Ok? Yeah. Dentro de hoy lo tienen que terminar su test. ¿Okay? So if you couldn't open your file which I sent you, so try to open it today, not tomorrow. Otherwise, it cannot work. Okay, please open today. If you can print it out, it's okay. Mm-hmm. So because it's very important for you. Okay. Yeah, because everyone will be participating based on the results of the test. La participación de los demás depende de terminar con el cuestionario bien, y en base a eso procedemos. So again, yeah, where are we sending it? Where are we sending it? Sorry. I'm sorry, Goodwin? Where are we sending the feedback? To your WhatsApp. The WhatsApp group? To the WhatsApp group. Okay, so let's see if we can advance on page 4. A ver si avanzamos en la página 4. At the top of page 4, it says cross out one word per section that you are definitely not. Vamos a ir al punto donde no te identifica a ti. Escoge. En la página 4, la parte de arriba dice así: tacha una palabra de cada sección que definitivamente no te representa. So on page 4, you will only put an X. You will put no circles on page 4. You just put an X. ¿Quieres traducir eso, Vilma? Claro, pero aquí en la página no aparece así, en la página que nos has mandado. Está justamente aquí. En la parte de arriba. 2, 3. Hay instrucción, en la parte de arriba hay instrucciones en el documento. Ya, entonces en la página 4 dice tacha una palabra de cada sección que definitivamente no te representa. Yeah. O menos. It's right there. Yeah. Okay. Right there. So you're only going to put an X. One X in each section. Tacha lo que no te representa con una X. Okay. So, some people might say, to be honest, I'm not friendly, or I'm not a determined person, or maybe I'm not an organized person, or maybe there's not a willingness in me, and you just have which one that you are not. I am not friendly. I am not determined. I am not organized, and so on. Choose one of those. Por ejemplo, tú no eres determinado, o no eres organizado, o no estás dispuesto, ¿no? Si eso no te identifica a ti, hazlo una tacha. Uno de ellos. Okay.
So please kindly help us confirm. There's a screenshot we sent, so I sent on the WhatsApp platform. Help confirm how it is. Because I'm using my mobile phone, not a laptop. Thank you. Yeah, Goodwin. If that's it, I send you. Is that the correct format? Yeah. So you just choose the section 4, the page 4, and you just put something that don't identify you. Like if you are not determined, organized, or willing. Okay, man. We'll get work on Friday or next week Friday. And again, it's important, I'll mention it a second time, make sure you answer who you are, not who you think you should be. Entonces, es importante que respondas con franqueza o con honestidad. A veces la gente se contesta pensando, ojalá que fuera así. Y no, pero esta encuesta funciona si tú contestas con transparencia y con claridad, ¿no? Ignacio, lo que tienes que hacer es ir a la página 4 donde hemos enviado, entonces, y tacha lo que no te identifica en la primera sección de la página 4. Okay, so who has finished page 4? ¿Quién ha terminado la página 4? Lisette. Lisette es campeón. Sí, ya terminé. Tamara, Lisette. ¿Quién es más? Who else? No sé si... Okay, well, Vilma, this might be the hardest part of the material because we just need to get it done. Quizás esta es la parte difícil del material y lo que queremos es terminarlo. Once we get it done and we need to add up some numbers, it will really become an interesting conversation for us to have for the next couple days. Ajá, lo que queremos es terminar con el test, entonces después va a haber una conversación interesante, pero para eso necesitamos terminar el test, si no, no podemos hacerlo bien. And again, make sure you answer these more in a ministry context, how you interact with people, not so much like at home or with family. Okay. No sé si podemos separarlo en grupos pequeños, sino porque creo que no sé si están entendiendo bien, porque Clark, ¿te parece uno en español y en inglés para que puedan entender? No sé si se están cruzando un poquito. Okay, just a minute. I'll probably have Beth connect. Let me send a link to Beth because she can explain it. She'll take the English side, I'll take the Spanish side. Si no, voy a hacer dos grupos, entonces uno que habla español y otro inglés para que se explique mejor.
y de repente no lo están entendiendo algunos. Yeah, if we get it wrong, it'll just slow us down. So it's really important to get it right. Voy a hacer dos grupos para que haya, entonces ahí se le explique a los que no han entendido un poco. Voy a hacer dos grupos, uno en español y uno en inglés. So I will do two groups, so one in Spanish and another in English, so you can understand better. Maybe you don't understand, so it's taking long. Please don't leave. Beth, you need to connect. Ahí empecé haciendo el trabajo, la página 4, la letra A, vio que tiene varios ítems, conformista, negociador, bueno, esa parte A ya lo hice. Eso hay que hacerlo de todas las letras del abecedario. Solamente la primera parte dijo, pero ahora mejor voy a dividirlo en dos grupos y vamos a tener a dos personas que van a explicar claramente para que no se equivoquen, ¿ya? Entonces vamos a tener dos grupos, entonces así ya ustedes preguntan a la persona cómo lo van a hacer. Entonces la esposa de Clark va a estar con un equipo y Clark con otro equipo, ¿ok? Entonces ya va a ser mejor para que no se equivoquen. Okay. Clark, ¿tú vas a estar con el de inglés o español? Creo que del inglés, sí, y Beth con el español. Ok. Go to your website. So here's a sample of the first page. I didn't print the second page. ¿Ves que se pueda conectar al Zoom? ¿O le doy Está conectando, sí. Ok. Ya. Entonces así ya va a ser más claro. Not letting me. Mike. Oh, I thought you were going to say No, stop. What do I do? Sí, ya le mandé el link a Beth a su WhatsApp. Si ella le puede hacer clic nomás en el WhatsApp. ¿Ya formaste los grupos, Vilma? Sí, O... ya formé los grupos. Solo que estoy esperando a Beth que se conecte. ¿Ya está conectada? Está intentando conectar, sí. Si no, avanzamos mientras Beth viene, ya le conecto al español. Ok, avanzamos para que le How do you explique. connect with Zoom then? Entonces, todos van donde dice join, hacen clic. You can join when you can click on join, and so you can go to English speaking if you speak English. Y los que hablan español hacen clic en join y se van para el grupo de español para poder tener más claridad, y la hermana les va a explicar cómo hacer el test, ¿ok? Entonces ya Vilma, me Vilma, Beth está batallando conectar. ¿Tú puedes cubrir uno de los dos grupos?
Ya, yo voy a ir al de español. Ok, entonces, ok. Entonces la página, tú dices la página 4, solo la sección A, ¿no, Clark? No, 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 nada más, miramos la sección A como un ejemplo para orientarse a cada uno y que vayan llenando. Toda la página. Nada más, sí, toda la página. Ok. Nada más yo Ya. tomé una sola sección como un ejemplo. Ok. Pero Ya. tiene que llenar cada sección. Ok. Entonces nos vamos para ir. Ya. Ahora voy a ir a los grupos. Goodwin, you have to join